Hi dear students, next we consider another problem from the same chapter, circle. Prove that the intercept of a tangent between two parallel tangents to a circle subtends a right angle at the center. Prove that the intercept of a tangent between two parallel tangents to a circle subtends a right angle at the center. So, the figure is given. Prove that the intercept of a tangent between two parallel tangents. So, here L, D and ME are the parallel tangents. The intercept of a tangent between. So, the another tangent is DE. Intercept from DE, DO and EO. Intercept of the tangent subtend right angle at the center. So these two intercept coincident at the point O and form the angle DOE. We want to prove DOE is 90 degree. നമുക്ക് ബോർഡ് എക്സാമിൻ്റെ ഒക്കെ ടൈമിലാകുമ്പോൾ ഈ ഫിഗർ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇല്ല, പകരം നമുക്ക് ഈ 3 ടാൻജൻസും കാണും, ദെൻ ഈ ആംഗിളും കാണും. മിസ് ഇവിടെ ഈ ഡോട്ട് ഇട്ട് വരച്ചേക്കുന്ന മിസ് എക്സ്ട്രാ വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് എക്സാമിൻ്റെ ടൈമിൽ ദീസ് ടു പാരലൽ ടാൻജൻസ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് ടാൻജൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഇത്രേ തരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു പാരലൽ ടാൻജൻസിൻ്റെ അകത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് പാരലൽ ടാൻജൻസിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റുകൾ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ നമ്മളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുവാണ്. സോ ഇവിടെ മിസ് ഇത് ബാക്കിയും കൂടി ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക, ഇവിടെയും ജോയിൻ ചെയ്യാം. സോ ഹിയർ വി ഗെറ്റ് 4 ആംഗിൾസ് മാർക്കേഴ്സ് 1, 2, 3 and 4. So the given conditions are, first you write what is given. What is given? Two tangents are parallel, that is LD and ME are two parallel tangents. And also DE is another tangent. So we write LD ME and DE are tangents. നമുക്ക് ടാൻജൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. To prove what we want to prove, angle DOE, that is angle DOE is equal to 90 degree. We want to prove angle DOE is equal to 90 degree. Then next we consider the proof. How to prove the angle DOE is the 90 degree. For that we consider two triangles. From this figure, so many triangles are there. That is 1, 2, 3, 4. 4 triangles are here. We just take the consecutive triangles. So here the consecutive triangles I take OAD and I mark another point C, OCD. OAD and OCD. Miss എടുക്കുന്ന 2 triangles എന്ന് പറയുന്നത് triangle OAD and triangle OCD. ഈ 2 ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിവിടെ അറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്, ഇതൊക്കെ ടാൻജൻ്റാന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. LD ഈസ് എ ടാൻജൻറ്റ്, ME ഈസ് എ ടാൻജൻറ്റ്, DE ഈസ് എ ടാൻജൻറ്റ്. ദ ടാൻജൻറ്റ് ടച്ച് ദ സർക്കിൾ അറ്റ് എ പോയിന്റ് that is known as a point of contact. So here the tangent LD touch the circle at A and tangent DE touch the circle at C and tangent ME touch the circle at B. So A, B, C are the points of contact. And also we know that radius through the point of contact to make angle 90 degree. So
OA, OB, OC are the radius of this circle. Therefore, point of contact and that radius make angle 90 degree. അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾസ് എല്ലാം 90 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. Using that theorem, radius through the point of contact make angle 90 degree. And also we know that another theorem, external tangent length are equal. So here D and E are the external points. So from D there is two external tangents, that is DA and DC, their length are equal. And from E the two tangents are EB and EC, their length are equal. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിയറത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ടാൻജൻ്റ് ലെങ്ത് ആർ ഈക്വൽ. സോ നമുക്ക് വേണ്ട പോർഷനിനകത്ത് ടു എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ദറ്റ് ഈസ് ഡി ആൻഡ് ഇ. സോ നമുക്ക് ഡിയിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ടാൻജൻറ്റുകളാണ് ഡി എയും ഡി സിയും, അതിൻ്റെ മെഷർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഇയിൽ നിന്നുള്ള ടാൻജൻസുകളാണ് ഇ സി ആൻഡ് ഇ ബി, ദർ മെഷേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്രയാങ്കിൾ കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ 9th പഠിച്ചതാ. ടു പ്രൂവ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ കോൺഗ്രുവൻ്റ് വി നീഡ് 3 conditions. So first I take the two triangles, triangle OAD and triangle OCD. So I just write in triangle OAD and triangle OCD. In triangle OAD and triangle OCD, I just explained the 3 cases, OAD and OCD. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, OD is common to both triangles. So first condition is OD is equal to OD. So I write OD is equal to OD. Write the reason common. Then second condition is these two length OA and OC are radius of the same circle. OA and OC are the radius of the same circle. So I write OA is equal to OC. Radii of same circle. Radii of same circle. Same circle. Radii of same circle. And the third one is the external tangent DA and DC. So we write AD is equal to CD. Reason external tangents. External tangents. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ 3 കണ്ടീഷൻ മതി. നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇത് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഏതാ, ആംഗിൾ OAD ആൻഡ് ആംഗിൾ OCD ആർ 90 ഡിഗ്രി. നമുക്ക് 3 മതി, അപ്പം 3 എടുത്താൽ മതി, അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഹിയർ വി ഗെറ്റ് 3 sides are equal. So we know that 3 sides are equal. The congruency rule is SSS. So we have to write triangle OAD congruent triangle OAD congruent triangle OCD. The reason is SSS criteria. And also we know that one condition, two triangles are congruent, their corresponding parts are equal. So in these two triangles we consider the corresponding parts are the angles. So in first triangle the angle is 1 and the second triangle is angle is 2. So we write angle 1 is equal to angle 2. The reason is CPCT. Angle 1 is equal to angle 2, reason CPCT. That consider as equation 1. Similarly, we take the two another triangles, that is a triangle OBE and triangle OCE. In the same way, we have to prove the two triangles are congruent. So next line you write similarly to prove triangle OBE congruent triangle OCE. That implies in triangle OBE the angle is 4 and triangle OCE the angle is 3.
So from that we have to write 3 is equal to 4. Angle 3 is equal to angle 4. That mark as equation 2. And also see the figure. AB is a straight line or AB is the diameter. നമുക്ക് figure നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം AB is a straight line or AB is the diameter. Or some of the transversal എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ആംഗിൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ നമുക്ക് എഴുതാം since AOB is a straight line, since AOB is a straight line, we know that a straight angle is 90 degree. AOB is a straight line. Therefore, angle AOB is equal to 180 degree. AOB is a straight line. Therefore, angle AOB is equal to 180 degree. And from the figure, we know AOB as the sum of the 4 angles, that is 1, 2, 3, 4. So, we write angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 is equal to 180 degree. That implies equation 1 we write angle 1 is equal to angle 2, and equation 2 we write angle 3 is equal to angle 4. We want to prove that DOE is 90 degrees. So DOE containing the angles 2 and 3. So we want to replace 1 and 4. For that we form the two equations. Angle 1 is equal to 2 and 3 is equal to 4. So we just replace angle 1 replace with angle 2. So angle 2, angle 3, and angle 4 replace as angle 3 is equal to 180 degree. Within bracket write use equation 1 and 2. So that implies angle 2 plus angle 2 is 2 angle 2, and angle 3 plus angle 3 is 2 angle 3, that is equal to 180 degree. So here 2 is common, so we take it 2 as a common. 2 into angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree. That implies angle 2 plus angle 3 is equal to 180 divided by 2. 180 by 2 is 90 degrees. So we get angle 2 plus angle 3 is 90 degrees. So in figure we know that 2 and 3 form the angles, angle DOE. So finally we write angle DOE is equal to 90 degree. Hence proved. Angle DOE is equal to 90 degree. Finally you write hence proved. Thank you.